Shall we all stand? Hallelujah, Lord. Thank you, God, for your presence, Almighty God. Thank you, God, for your presence, O Jesus. Saturate this place, O God, Holy Spirit, with thy presence, O God. Thank you, Jesus. Hallelujah. O God, Holy Spirit, we welcome you, O God. Thank you for moving, O God, mightily, Lord, in this place, O God. As we welcome you, O God, and thank you, Lord God, make me a vessel, O God, of your word tonight. Thank you, Lord, for your covering, O God. Keep me away from error, O Lord God, and let your presence, O God, will shine to this place, O God. Thank you, God, Holy Spirit. You are welcome in this place. You are welcome in our hearts, O God. Thank you, Lord God. We give you praise, O Jesus. Lord, we commit into your loving hands, O God, the balance of this service. Take full control, O God, Holy Spirit. As we depend on you, you are always there to help us, O God, to understand your message tonight. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you. Ug makalingkod na. Good evening. Mayong gabi sa tanan. Mayong gabi sa tuang mga viewers. Our scripture tonight is found in the book of Acts, chapter 2, verses 1 to 4. Acts chapter 2. Atong basahon pagdungan. Start. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven, as of rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Sitting down, they were filled with the Holy Spirit. They were sitting. Sama karon. Ikod mo diha. As we allow God, Holy Spirit, pagapunon ta niya. Nagatindog o nagalingkod manta. If we allow God, Holy Spirit, as we open our heart to His Word, iyahatang pagapunon. And when the day of Pentecost, before the day of Pentecost, if we study the Pentecost, the feast of Pentecost, also called the Feast of Harvest, 50 days after first fruit, or 50 days after the Feast of the First Fruit. Makita nato sa 1 Corinthians 15:20. 1 Corinthians chapter 15:20, pagbasahon nato para masabtan nato ug unsa ni ang Feast of Pentecost. 1 Corinthians 15:20. Reading. But now is Christ risen from the dead and become the first fruit of that sleep. First, before 50 days after the first fruit. From first fruit count of 50 days. Maone siya, 50 days, usa sila nahitabo the baptism or the Feast of Pentecost.
if we see, og ato ang makita, if we see the historical significance about it, mauni gina-celebrate nila nga feast, remembering the giving of the law to Mount Sinai. Makita nato sa Exodus chapter 19. Usa sila naabot sa Mount Sinai. Of course, og mubalik ta sa history, gikan sila sa Egypt. The Feast of Pentecost, ika-4 ni siya. There are 7 great feasts of the Lord. We can find it, we can read it in the book of Leviticus chapter 23. Number 1, the Feast of Passover, verses 4 to 5. Number 2, the Feast of Unleavened Bread, verses 6 to 8. Number 3, the Feast of First Fruit, verses 9 to 14. Number 4, the Feast of Pentecost, verses 15 to 22. Number 5, the Feast of Trumpets, verses 23 to 25. Number 6, the Feast of Atonement, 26, verses 26 to 32. And the last is the Feast of Tabernacle, verses 33 to 44. Ug ato ang makita, 7. 7 is always the God number. Og ato ang makita diha, at we study the Bible, the Word of God, mauni ang number 7. Usa sila nahitabo ang Feast of Pentecost na agian nila ang tulo ka feast. And ato ang prayer, usa ta maabot sa Feast of Pentecost, mahappen sa ato ang life, nahitabo na usab ning Feast of Passover, Feast of Unleavened sa ato ang life, Feast of First Fruit. We will study tonight together. Ug unsa ning significant sa mga Israelite and to Jesus and unto us today. Okay. Number 1, before we proceed sa Pentecost, para masadta nato ang Feast of Pentecost, mubalik ta sa Feast of Passover. The Feast of Passover, makita nato sa Exodus chapter 12 verse 7. Komo nakaayo ni nato, di ba? Nga ang instruction sa Ginoo is butangan og dugo ang matagbalay nila. The past historic aspect, it is the deliverance from Egypt. Usa sila, Egypt is napuno sila kasakit ngadto. Tanan pagdaog-daog natagamtaman nila. Sa Egypt, tanan nga trials, nga ilagi, they are slave. Gipangpatay pa ang ilahang mga anak nga lalaki para dili sila modaghan. But the Lord delivered them. Mauusab kita. I-deliver pud ta sa Ginoo. Every person need to experience their own personal Passover. Kita, kinahanglan ma-experience nato og unsa ma-deliver ta ni ana nga sala. But after ma-deliver ana, the Feast of Unleavened Bread, unsay instruction sa Ginoo is magluto sila og unleavened bread. Unleavened bread walay yeast, dili ipatubo. Ngano tong maoy instruction sa Ginoo? Is para dili siya mapanos o dili siya kidabahaw kay dinalian ang ilahang paglakaw. Dinalian, dili ba, while sila nagkaon og ato ang basahon to, nagsulob na sila sa ilahang sandal, sulob na sila sa ilahang bakos, is ready na sila. Ready na sila aron mulakaw after nahitabo ang kamatay sa mga firstborn didto. Gideliver sila sa Ginoo, sa Egypt. And
ato ang prayer delivered na pud ta gikan sa Egypt. Usa ta moabot sa Feast of Pentecost, kinahanglan ma-experience nato ang Feast of Passover, the deliverance, totally deliverance from the sin. Dili ta ma-deliver from the sin ug wala nato siya nahibal-an ug unsa ang ato ang isurrender diha sa Ginoo. Nganong walay yes ang instruction sa Ginoo? Basahon nato ang 1 Corinthians 5, 7, and 8. Unsa di ay ang simbolo sa yes? Unsa di ay na siya? 1 Corinthians, let's open our Bibles. Unsay giingon ni Paul sa 1 Corinthians 5, 7 and 8, unsa ang yeast? Purge out therefore the old leaven, ye may be new lump, as ye are unleavened, for even Christ our Passover is sacrificed for us. Therefore, let us keep the feast not with old leaven, neither with the leaven of malice. Unsa na ang leaven of malice and wickedness, but with unleavened bread and sincerity in truth. Mauni siya ang significant o mauni siya ang hinungdan nganong gihataghan og instruction sila nga dili pabutangan og yes pinatubo ang giwala gipatubo ang ilahang bread nga ilahang pagakaunon atong higayuna. And after na-deliver sila sa Passover and after sa unleavened bread, and they will pass on to the water baptism. Mauusab na ang significance sa atua. After kaila nato si Jesus, maibalaan nato that we are sinner and the word haste. Dili ba ang instruction sa Ginoo? Purisong gipa-ready na ang ilahang belt, ilang shoes, kay dinalian ang ilahang paggawas sa Egypt. Ingon ana pud ta, dinalian. Once makaila na nato si Jesus Christ, dinalian ang ato ang pagawas anang sala. Ginalian ang pagawas nato sa sala, dinalian nato ug kakagawas na ta ana nga sala, we will submit to water baptism. The instruction is the water baptism dili aron sa pagpawala sa ato ang sala, kundili magpasubmit ta sa water baptism because we are already Christian, right? Gi-water baptism ta, it is the significant, unsay significant sa mao nga water baptism. It's aron malimpyuhan or aron ta diha sa presensya sa Ginoo as Jesus also submit to the water baptism. Romans 6:4, Paul teach us that our old sinful nature was buried with Christ in our water baptism. In the during Israelite, sa pag-cross nila sa Red Sea, mautoy isapod ang nag-submit sila sa water baptism or mautoy pamaagi. And sa atua karon, it is the water baptism because gihawas ta diha sa Ginoo sa sala. Giiyahatang gitangtang diha sa kalibutan sa sala. So we submit to the water baptism. That is the significant, the Feast of Unleavened Bread. And number 3, the Feast of First Fruit. The Feast of First Fruit, ang instruction sa Ginoo, ug maabot na sila ngadto sa Promised Land, ang first nilang harvest, ihatag sa priest, ug mauto ang ilahang i-offer sa Ginoo.
The first fruit of Christ in us. In Galatians 5:22 and 23, the fruit of the Spirit. Mauni, as we know Christ, naanay gamay likeness ni Christ sa atua. Por iso dili ta muhunong sa pag-alagad or dili ta muhunong sa pagbasa sa Bible, hangtod mailhan nato si Christ. Hangtod mailhan nato og unsa ang iyahang tumong sa atoang kinabuhi. Naanay gamay, the fruit of the Spirit. Pero dili pa nato matag sa masabtan og unsa jud siya. Por eso dili ta muhunong sa pag-dig to go deeper to the Word of God. The unleavened bread take us out of sin through death and burial ni Christ. The first fruit take us into love through resurrection and life. God wants us to move on from unleavened bread into the love of first fruit. Who is the first fruit? It is Jesus, the first fruit. Mumove on na ta. So dili ta magpabilin dito sa Passover, di po ta magpabilin sa unleavened bread, di mumove on ta ngadto sa first fruit. As we move on, God calls us on after purging out the leaven of malice and wickedness into the positive loving action of first fruit. The positive loving nato sa Ginoo. Por eso, ang ato ang grow diha sa Ginoo, taas. Dili ta magpadbilin ngadtong taman lang ta sa sigig pangayog pasaylo sa Ginoo. Nagpabilin lang ta sa Passover lang ta gihapon. We move on ang ato ang kinabuhi diha kay Kristo. When we experience first fruits, the likeness of Jesus is being formed in us. Dili lang nato mahibalan or dili lang nato mailhan ang fruit of the Spirit. We also know the gift of the Spirit. Maunang dili ta stagnant diha sa pagtuo nato kang Kristo. In spirit, we are already like Him, for we have received His Spirit into our hearts through faith, and we have been born again as son of our Father. This is the significance of the first three feasts in our lives. The fourth is the Feast of Pentecost. So, ug mabasa nato in the book of Acts chapter 2, the Feast of Pentecost. Humana sila sa Passover, humana sila sa unleavened bread, humana sila sa first fruit, and now they are approaching to the Feast of Pentecost. The Feast of Pentecost, makita nato sa Leviticus chapter 23 verses 15 and 17. The past historic aspect, the Feast of Pentecost, there were major occasions in which Israelites were to present themselves before the Lord. The first was Passover, which also included unleavened bread and first fruit. These three all took place with a period of 8 days. 50 days, dayon after 50 days at since Christ is resurrected, nagpakita siya sa 40 days, and nagwait after nahitabo 7 days, or the wait in nasa study is nagwait sila for 3 days.
Hangtod ang the full come of the Holy Spirit. This is the Feast of Pentecost. Unsa ang kinahanglan? Unsa may significant sa atua the Feast of Pentecost in the book of Acts chapter 1 to 4. And when the day of Pentecost was fully come, kompleto, they were all with one accord. When we say one accord, they are united sa isa ka lugar. Maybe in a temple, but the instruction of the Lord is in Jerusalem. Nganong Jerusalem? So, the baptism of the Holy Spirit in us, sa atuang panimalay or diri sa atuang church. Church, this is our Jerusalem. Mauni ang instruction sa Ginoo. We must be a seeker or we must be baptized with the Holy Spirit kay isa ni sa iyahang promise sa atua. Isa ni sa as a believer, isa ni sa iyahang ihatag kanato. And suddenly there came a sound. When you see suddenly, pinakalit. Nakahibalo ba sila nga maabot ang Holy Spirit? Nakahibalo. Kita, nakahibalo ba ta nga na ay rapture? Nakahibalo. Dili ta ignorante or dili ta makalitan. Sila nag-prepare. Tuan na sila, andam na sila mudawat. Nakahibalo ta na ay baptism of the Holy Spirit. Gidawat na ba ni nato? Wala pa man jud ko na baptize hangtod karon. Wala pa man jud ko. Kay ang initial is the speaking in tongues. Ang mao ang initial. Hangtod lang man kog seek. Nangita lang manggihapon ko ani. They are all sit. Nagalingkod sila sa isa ka lugar, nagahulat sila, kay nakahibalo sila is maabot. And we also nakahibalo nga maabot, it's a gift. Gihatag na sa Ginoo. Gihatag na ni Jesus ang iyahang nga promise. And came a sound from heaven, gikan sa langit. Dili gikan sa gawas ang kabanha, kundili is from heaven, as of the rushing mighty wind, and it filled all the house. Filled all the house. Ang tibuok nga dapit, kita, pununta sa Holy Spirit. The Holy Spirit, the baptism of the Holy Spirit, the filled all the house where they were sitting. Masking pag naglingkod ka diha or nagtindog ka diha, when the Holy Spirit pagapun unta, the baptism of the Holy Spirit, madawat nato. And there appeared unto them, pila sila kabuok? 120. In sa ato ang church, ug sabay-sabay 120, ug dili man magsabay-sabay. Sa ato adiring sa sulod nato. Sobra na 120, nakaabot og 120 receive the baptism of the Holy Spirit. Cloven tongues like as a fire. Por iso og madawat na nato ang ato ang pamati ang usahay ang magtestify sila nanginit na ay kainit sa ulo, na ay kainit nga nabati nako sa ako ang kamot. Maskin wala ta gilay hands, ang kainit magagikan sa kamot ug mabalti nato ang kainit sa ato ang lawas. It is the fire of the Holy Spirit. And it sat upon each of them. Upon them. Upon us.
musulod ang Holy Spirit, and they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Unsa man di ay ka-importante? Unsa ka-importante ang work of the Holy Spirit? Number one, ang importante, the work of the Holy Spirit, number one, in the believer's personal life, sa ato ang personal nga kinabuhi. Importante the work of the Holy Spirit, letter A, He testifies of our relationship with God. Katong dili pa sigurado nga anak ka sa Ginoo, anak na ba ka sa Ginoo? Usahay katong bag-o pata, muingon man dahil tag-oo. Maskin walay relasyon ka ng mga uban tagagawas, pangutan-on, muingon man na siya, oo, anak ko sa Ginoo. Wala sila kahibalo og unsa jud ang relasyon sa Ginoo. But the Holy Spirit, He will testify of our relationship with God. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Ang Holy Spirit, siya ang magahat 100% ka anak sa Ginoo. Kita, ug pangutan-on ka karon, anak ba jud ka sa Ginoo? Yes, 101% anak jud ko sa Ginoo. Nganong makaingon ta anak na jud ko sa Ginoo? Because we already experienced the Passover, we already experienced ang unleavened bread, we already experienced the first fruit. Ato anang na-encounter si Christ sa ato ang kinabuhi. And we already received the baptism of the Holy Spirit. It is the Holy Spirit will testify of our relationship with God. Letter B, it is the Holy Spirit teaches and guides us. John 14:6 and Romans 8:14, for many as are led by the Spirit of God, they are the Son of God. We are led by the Holy Spirit. Amen? We are led by the Holy Spirit. Are you led by the Holy Spirit? It is the work of the Holy Spirit nga nagagiya kanato. Mauni ang work of the Holy Spirit sa atuang personal life. Letter C, He help us in prayer. Sometimes dili ta makahibalo og unsay ato ang i-pray. But the Holy Spirit, siya ang magatabang kanato. He will help us. Unsaon nato pagpriasa ka magsugod. Unsaon nako pagsugod og ampo Ginoo. It is the Holy Spirit will lead, will help us. And it is the Holy Spirit will help us live a life pleasing to God. Galatians 5:16 and 17. Siya ang magagiya kanato unsaon nato pagkinabuhi pleasing diha sa Ginoo. This is the work of the Holy Spirit sa atuang personal life. Number 2, the work of the Holy Spirit for service. The Holy Spirit gives power and boldness to witness. It is the work of the Holy Spirit. Acts 1:8. Everybody recite. But ye shall receive, and ye shall be my witnesses in Jerusalem, the outermost part of the earth. It is the work of the Holy Spirit. Makawitness ta sa atuang pamilya. Makawitness ta sa atuang friend. Makawitness ta sa atuang kinsay atuang ma-encounter mga friends nato. It is the work of the Holy Spirit. And He testifies that Jesus is alive. Makatestify ta. Maskin pa og ingnon tag ayaw og magampo ka, ayaw gamita ang ngalan sa Ginoo. Ayaw gamita ang ngalan ni Jesus. Ka-encounter na ko ana. O mag-pray ka lang ging, pero ayaw lang i-appeal ang ngalan ni Jesus. Di man pwede, in Jesus' name I pray. Amen. So, in general daw.
ang prayer nga general. Paunsa man mag-prayer nga in general? So, buot na ipasabot, kay dili mo gamit daw og Jesus daw. But it is the Holy Spirit will testify that Jesus is alive. He is alive in us. And it is the Holy Spirit will brings a fresh understanding of the Word of God. Kumusta ang ato ang meditation? Sa una, magbasa ta og Bible, mura lang tag nagbasa, wala. But, if the Holy Spirit will teach us, maka-understand ta deeply, unsay buot ipasabot nimo ani Lord. Unsay buot ipasabot ani nimo. There's a new revelation sa matag meditation nato sa pulong sa Ginoo. Why? Because of the Holy Spirit will bring understanding, a fresh understanding. Not only understanding, but presko siya magahatag. Maskin pag magbalik-balik ang verse ato ang i-meditate, but naadyo'y presko nga ihatag ang Holy Spirit ug unsa ang iyang buot ipasabot sa kanato ug sa ministry, sa ato ang personal life, pati sa ministry. It is the work of the Holy Spirit. He will fill our spirit with true worship to God. True worship sa ato ang singing. Sa ato ang worship diha sa Ginoo. Sa ato ang balay. Worship ta while singing. Naay usahay while singing, the Holy Spirit will work in our heart nga matouch ta. Lord, ikaw jud ang amo ang gikinahanglan. Di ka makabantay nga makahilak na ka because of singing. Unsay giingon sa Ephesians 5:18 and 19. And be not drunk with wine, wherein is expressed, but be filled with the Spirit, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Maonig ang kaanindot ug diha nata sa Ginoo. Naa natay new song sa ato ang heart. Dili na ta maka-entertain sa mga music sa gawas. Dili na sila welcome sa ato ang dalunggan ug sa ato ang kasing-kasing. Why? Because of the Holy Spirit. It is the work of the Holy Spirit nganong naatay music sa ato ang kasing-kasing, naatay hymns, naatay psalms sa ato ang kasing-kasing. Book of Psalms, maunay mga pag-awit nila kaniadto. Mabuhat kini nato because of the Holy Spirit nga ania sa ato ang kinabuhi. Maong very importante kaayo the work of the Holy Spirit. The Feast of Pentecost is very important as a Christian sa atoa. Mauni ang hinungdan nganong naay Feast of Pentecost because of the fullness, the fully come of the Holy Spirit to us believers. Not only sa mga believers kaniadto, hangtod karon. It is ang Holy Spirit maoy nagalihok kanila ug sa ato apod. The Holy Spirit, the Spirit would be within, upon all of His people. Dili lang mutungtong, kundili musulod within us. Kaniadto the Holy Spirit is there already while Jesus together with their apostles. He breathed the Spirit is with them. But to us today, the Holy Spirit is within us. It is the very important, the work of the Holy Spirit sa atuang personal o sa service sa ministry diha sa Ginoo. Without the Holy Spirit, wala jud siya. Por eso, praise the Lord ang atuang church, nagatudlo jud
ug unsa ang work sa Holy Spirit. Nga importante jud ang work of the Holy Spirit, the receiving of the Holy Spirit, being anointed with the Holy Spirit, being filled with the Holy Spirit, being baptized in the Spirit. Mauni ang kaimportante sa Holy Spirit sa atuang panahon karon. Conclusion, John 16:13-15. Ato ang basahon tanan. Start. Howbeit when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth. For He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak, and He shall show you things to come. The Holy Spirit of truth, He will guide us. Why? For He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, unsa ang iyahang madungog, the God the Father and Son, sa ilahang, they are in unity, mautoy iistorya kanato. He will speak and He will show you things to come. He shall glorify me. It is Jesus. He, the Holy Spirit, shall glorify me. It is Jesus. For He shall receive of mine. He, the Holy Spirit, He receive of mine si Jesus, and shall show it unto you. Ug unsa ang iyahang nadawat kay Jesus, He will show it unto us. All things that the Father hath are mine. Therefore, said I, that He shall take of mine, and shall show it unto you. Makita nato the work of the triune God. God the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Sa maong nga verses nga ato ang nabasa, makita nato ang work, the unity of the triune God. Nga they are working para sa atua, para sa atua mga believers. John 15:26, but when the Comforter, it is the Holy Spirit, is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth. John 15:26, it's also, makita nato the work of the triune God. The unity, ang ilahang unity nga nagawork aron sa atuang kaayuhan mga believers. Para sa atuang personal life, para sa ministry nga diha og asa ta gina-assign sa Ginoo. It is the work of the Holy Spirit. Dili lang iya-iyaha, kundi nagagikan kay Jesus, nagagikan sa God the Father, the unity nilang the triune God. Praise God, thank be to God. It is the work of the Holy Spirit nga ania kanato. Dili lang taman diri sa ato ang ulo nga nagasiga, kundi filled us with the Holy Spirit. Katong wala pan na experience sa baptism of the Holy Spirit, dili ta mohunong ug pangayo ni ana. Dili nato ma-experience the baptism of the Holy Spirit ug naalang gihapon ta sa Feast of Passover. Feast of Unleavened Bread. Haste, dinalian, hawa sa sala. Paghawa sa sala, cling to Jesus, the first fruit, and we will receive the Holy Spirit. Dili makasulod ang Holy Spirit ug ang atuang life puno. Puno sa kalibutanon. Puno sa masala. Puriso ingon, empty yourself. Empty ourselves. Unsa man i-empty nato sa mga kahilayan sa kalibutan, sa mga sala. Usa ang Holy Spirit musulod sa atua. So importante
mauni ang importansya sa Feast of Passover, the Feast of Unleavened Bread, the Feast of First Fruit, in the Feast of Pentecost. After that, ug makita nato ang iyahang chart, after that, the Feast of Pentecost ngadto sa mga Israelite, naana sila sa wilderness. Nganong importante ang Holy Spirit sa ato ang kinabuhi? Because og naata sa wilderness, magapadayon gihapon ta. Magapadayon ta diha sa Ginoo. Because of the Holy Spirit, dili form sa clouds na ang Holy Spirit, kaniadto nagauban form of clouds. But to us today, praise, thank be to Jesus. Hallelujah. Niya siya sa ato ang kasing-kasing. Wala lamang siya sa ato ang ulo. Unsay buot ipasabot, taman lang sa ato ang ulo. Taman lang sa ato ang imagination. Saman lang sa pagsabot nato ang Holy Spirit na ara sa ato ang ulo. Ipasulod nato ang Holy Spirit sa ato ang kinabuhi. Aron siya na ang mag-control sa ato ang personal nato. We need God, Holy Spirit. Sa ministry, dili ni na ato ang ministry. It is the ministry of God nga gihatag ka nato aron mapadayon ang ministry. It is the work of the Holy Spirit. Nganong maka-witness ta sa others? Nganong mabuhat nato ni? Because of the Holy Spirit. Nganong makatindog ko nganhi? Because of the Holy Spirit. We are only a vessel of God, Holy Spirit. An empty vessel. Empty sa sala. Empty sa kalibutanon. Usa na musulod ang Holy Spirit. When we are filled with the Holy Spirit, pag-overflow, mauna na siya. You are baptized with the Holy Spirit. Kay nag-overflow na. It is the initial evidence, speaking in tongues. Tonight, we will allow God, Holy Spirit, to move. I-desire nato, katong nga baptized na sa Holy Spirit, refresh every day. Unsaon ni? Sing a song. Sing a hymns to God. Importante, i-refresh jud nato kanunay. Dili lang taman lang na-experience nato ang Holy Spirit. Na-baptized nako. Kanus year 2000. Year 1990 siguro to. Na-take note ninyo kanus amo na-baptize sa Holy Spirit? Take note, ana. Importante na siya. Ako, May 1990, dili na ko malimtan. Paunsa ang Holy Spirit ning sulod. Exempted na ba ko sa trials? Exempted na ko sa sin? No. But because of the Holy Spirit, the work of the Holy Spirit sa personal life, nako ug sa inyo and to the ministry, it is all because of the Holy Spirit. Shall we all stand? Hallelujah. Hallelujah, Lord God. We welcome you, God, Holy Spirit. Always welcome you, God, Holy Spirit. Hallelujah, Lord. Thank you for your word. Thank you, oh God, for the instruction, O God, to haste, dinalian nga paghawa sa sala, aron ikaw makasulod ka namo. Salamat, O God. God, Holy Spirit, we always desire you, Lord, sa amo ang kinabuhi, O God. Come, Holy Spirit. Fall on me. Thank you, God. Let's sing that song, Come, Holy Spirit. We need you, God, Holy Spirit. Allow God, Holy Spirit, to move in your heart. Allow God, Holy Spirit, to fill your life, to fill your heart this evening as we sing this song.
Yes, O God. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. Yes, oh God. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel yes, Lord, we need you, God, Holy Spirit. We need you, God, Holy Spirit. I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching to your heart. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching to your heart. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Yes, oh Lord God, Holy Spirit. I worship you in spirit and truth. Let's worship the Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, 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 Lord. Thank you, God, Holy Spirit. You are all working in this place, oh Lord. Hallelujah. Oh God, we worship you, God, Holy Spirit. Hallelujah, Lord. We worship you, Almighty God. Oh God, Holy Spirit, we need you, Lord God. We need you, oh Lord God, that we can overcome the world, oh Lord. Hallelujah. We can overcome, oh Lord, the temptation. We can overcome the sin, oh God. We need you, God, Holy Spirit. Hallelujah. Hora babahaya sekeshedera babahandadira yasekeshediya say. We need you, oh God, Holy Spirit, and we worship you, Lord God. We worship you. Hallelujah.
Those who are baptized with the Holy Spirit, release it. Hallelujah. Raya shikadara babaya sekeshadende say. Shadara babaya sekeshadara babaya say. Shadara di raya sekeshadara babaya sekeshandari say. Shadara di sekeshadara babaya sekeshadara babaya say. Shandara raya sekeshadara di shadara say shadara say. Shadara babaya sekeshadara babaya sekeshadara say. Hallelujah. Release it. Worship the Lord. Hallelujah, Lord. We worship you. Oh, raya sekeshadara babaya sekeshadara say. Shandara babaya sekeshadara say. Shadara babaya say. Shadara babaya say. Oh God, Holy Spirit, thank you for the refreshing, Lord. Thank you for the refreshing, oh God. Hallelujah. Oh, raya sekeshadara babaya say. Shadara babaya sekeshadara babaya say. Shadara babaya say. Release it with one accord. Release it. Oraya shikadara babaya sekeshadara babaya say. Shandadara babaya sekeshadara babaya say. Yadara babaya say. Nandare shikadara babaya sekeshadara babaya sekeshandaya say. Shandadara babaya sekeshadara sekeshadara babaya sekeshandara. Rode sekeshandara babaya sekeshadara babaya say. Shadara say. Shandadara shikadara babaya sekeshadara babaya sekadara babaya say. Handadara say. Shadara sekeshadara babaya say. Handadara sekadara say. Dara babaya say. Oh God, Holy Spirit, thank you for moving this place. Thank you, Lord, for moving. Oh, we worship you. We worship you in spirit and in truth, oh God. Thank you, Jesus. We worship you, oh God. We worship you, Lord. Oh, raya sekeshadara babaya say. Andadara babaya sekeshadara babaya say. Shadara raya say. Shadara babaya say. Chiskitinari yoshe. Horidiya say. Shadara babaya say. Naya say. Say, thank you, oh God, Holy Spirit. Oh, we worship you. We worship you, oh God. Hallelujah. Ang imuhang gahom, Ginoo, walay pagkabago, oh God. You're the same yesterday, today, oh God, and forever. Your power, oh God, Holy Spirit. Your power, Holy Spirit, never change, oh God. Hallelujah. Oh, Jesus, we worship you. Thank you so much, oh God, for sending the Holy Spirit. Thank you, God, Holy Spirit, for working in our lives, Lord. For working in the ministry, Lord. Hallelujah. Oh, Jesus. Oh, Jesus, we worship you. Thank you so much, oh God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come with your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching
worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Lord. We worship you, Almighty God. Thank you, God, Holy Spirit. Thank you, God, Holy Spirit, for the refreshing, oh God. We worship you, Lord. We worship you, Almighty God, for there is none like you. Hallelujah. Salamat, oh God. Salamat, God, Holy Spirit. Ikaw ang maghahatag og kusog kanamo. Ikaw ang maghahatag kanamo, O God, og power. Power to witness, O God, of your word, Lord. Power, O God, to stand, O God, against the trial, against the temptation, against the sin, O God. Thank you so much, O God, Holy Spirit. All because of you, O God. Hallelujah. We thank you so much, O God. Salamat, Ginoo. Salamat, Lord God, sa imuhang pulong, Ginoo, sa imuhang paghimangno kanamo karong kagabhion, O God. Lord, salamat sa imuhang gahom, Ginoo. Hallelujah, we worship you, Almighty God. Lord, strengthen, O God. Strengthen us, O God. Strengthen your people, O God. O Lord God, nga makapadayon, O God, sa pag-alagad kanimo. Magapadayon, Ginoo, sa pagsimba kanimo. Magapadayon, O God, sa pag-dedicate sa ilang kinabuhi, O God. Oh God, thank you, Lord, sa blessing, O God. Sa blessing, O God, nga imuhang gihatag kanamo, Ginoo. Sa kusog nga imuhang gihatag kanamo, Ginoo. O God, salamat, Lord God, Holy Spirit, we worship you. We worship you, Almighty God. Salamat, O God, ining orasa, Lord God. Salamat, Lord God, at the closing, O God, sa amo ang service, Lord. Salamat, Ginoo, nga ikaw, O God, amo akining pagadadon, O God, sa amo ang panimalay, O God. Lord, dili namo ibilin ang Holy Spirit nganhi, Ginoo, kundili amo kining pagadadon, Ginoo, sa tanan nga dapit, O God, nga amo ang pagaadtuan sa amo ang panimalay. Himoa kami, O God, nga blessing, O God, sa amo ang sulod panimalay, Ginoo. O God, himoa kaming blessing, O God, sa amo ang family, O God. Himoa kaming blessing, O God, sa dapit nga, O God, sa areas, Lord God, sa amo ang trabahuan, Ginoo. Lord, salamat, O God, because of you, God, Holy Spirit. O God, salamat, Lord, kini nga kinabuhi, O God, kini nga vessel, O God, puno kanimo, O God, Holy Spirit. Thank you, Lord God. Ikaw, Ginoo, magapanalangin, O God, sa imuhang mga kaanakan, O God. Dismiss us, O God, with love, joy, peace, the fruit of the Holy Spirit be upon us, O God. Amo akining magamit, O God, sa kada adlaw, O God. And Lord, thank you, God, Holy Spirit, tonight. We pray, O God, Lord, for the gift of the Holy Spirit. O Lord God, we pray to the Lord God, nga makita namo, Ginoo, diin ang amo ang gift, O God. Lord, salamat, Ginoo, ikaw, Ginoo, ang magapanalangin, O God, sa imong mga kaanakan, nga makita nila, Ginoo, ang unsa ang gasan nimo nga imuhang gihatag kanila, O God, ug ila kining pagagamiton, Ginoo, diha sa ministry, Lord, in the name of Jesus. Lord, salamat, Lord, kung ginatugyan kanimo, O God, ang amo ang kinabuhi. Mong ginatugyan, O God, ang imong mga katawan, O God. Salamat, Lord. Cover us, Lord, with thy most precious blood sa among ang pagpamauli sa tagsa-tagsa namo kapanimalay, Ginoo. And thank you, Lord God, sa imong presensya, Lord God, not only, O God, ni diri sa sulod, O God, but Lord, in also, Lord, sa amo ang panimalay, Lord God, ang imong presensya, Ginoo, kanunay, Ginoo. O God, we always seek your presence, O God. In the name of Jesus, by the power of God, Holy Spirit, ang tanan, Ginoo, among ginatugyan kanimo, and because of you, God, Holy Spirit, salamat, Ginoo. Makauli kami, O God.
with smile, the beauty of you, O God. Salamat, Lord. We worship you in spirit and in truth. Ang tanan, O God, among ginatugyan lamang kanimo. In the name of Jesus and by the power of God, Holy Spirit. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Good evening. Maayong gabi sa tanan. Kumusta ha ang